Hey everyone, good morning, members of Hegeree Online. Today we will see the Cold War and Africa. Under this, we will see the nature of contact and relation between Africa and Europe during the Cold War period. Barattoota, mata dureen keenyaarra Afrikaa fi waraana qabbanaa kan jedhu ta'a. Viidiyoo kana eegaluun dura like, share gochuun dagatinaa. Warri chaanaala kanaaf haaraa taatan subscribe godhaa maatii teenya ta'a. So here Africa was also a hot spot for Cold War rivalry between the two superpowers, that is United States of America and USSR. Afrikaan bara waraana qabbanaasan dirree wal dorgommii kaampii lameen keessaa'u kaampii bahaatii fi kaampii dhiyaa. Kaampii bahaa USSR-dhaan hoogganamu, Soviet Unioniin hoogganamuu fi kaampii dhiyaa United States of American hoogganamu dirree wal dorgommii waraana qabbanaa turte jechuu Afrikaanis. So the Soviets approached the African continent with a clear anti-imperialist ideology. Russian, Soviet guddittiin hariiroo Afrikaa wajjiin gootu keessatti yaada faallaa yookaan jibbiinsa imperialistootaa ifa ta'e qabatteeti hariiroo Afrikaa wajjiin godhuu eegalte jechuudha. Here, as you know, Soviet Union employed what we call socialist economic system, while USA and the Western powers have their own economic system that is capitalist. Sirna dinagdee walii faallaa lama tarkaanfachiisu jechuudha. USA fi USSR. So initially the United States of America generally differed to its European allies. Calqabarratti Ameerikaan inumayyuu deeggartoota isii warreen Awurooppaa keessa jiraniif adda turte. Because it was when the European failed that the USA became much more visibly involved. Here, gaafana biyyoonni Awurooppaa sirna kaapitaalizimii kana dhiibbaa Raashiyaatirraa defend gochuu yeroo dadhabanitti Ameerikaan ifaaf bilisatti defenderii kaapitaalizimii tahuudhaan as baate jechuudha. On their part, gama isaaniitiin, the African leaders often looked abroad for support against internal factions and external enemies. Gama isaaniitiin hanga'oonni Afrikaa deeggarsa diinagdeetiif gama jarreen kanaa mil'achuun isaanii hin hafne. Because sababni guddaanis deeggarsa kana barbaadaniif fincila biyya keessaa itti ka'uu fi diina alarraa itti dhufu ofirraa faccisuuf meeshaa waraanaatiif jara lameen kanarratti irkachuun isaanii numa nafne jechuudha. So under this, here we'll see the relations of Egypt with the Western powers and the Eastern powers. As jalatti hariiroo Egypt Soviet Union wajjin taasisaa turte
calqaba irratti biyyoota dhihaatii wajjin qabaachaa turte bal'inaan kan ilaallu ta'a barattoota. Mata duree kana akka nuuf toluttiin akka ibsaaf tolu akka hubannaaf tolutti bifa armaan gadiitiin arreenjii godheetiin jira. Na hordofaa. Jamal Abdel Nasser, the ruler of Egypt, was the first African rulers to develop an interest in Soviet support. Mootiin Egypt Jamal Abdel Nasser mootii Afrikaa jalqaba hariiroo Soviet Unionii wajjin godhuudhaaf deeggarsa Soviet barbaada hariiroo Soviet Unionii wajjin eegale mootii Afrikaa jalqabaati jechuudha. Here Jamal Abdel Nasser sought weapons from the West. Jamal Abdel Nasser karoora qaba ture. Karoora Egyptian expansionii qaba ture. Kutaa gadiitti barattaniittu jeen abdadha. Karoora gara jiddugala bahaatti babal'achuu fi karoora gara ganfa Afrikaa gara kibbaatti babal'achuu. Karoorri kun his expansion into Ethiopia and the Horn of Africa. Karoora Naayil dhuunfachuuti. Karoorri gara kibbaatti taasise babal'inni inni taasisu. Kanaaf meeshaa waraanaa Awurooppaarraa bitachuuf gaafate. Warra Awurooppaa gaafate. Here, which was a pro-Israel and refused to sell arms to Egypt. Warri Awurooppaa Israa'el waan deeggaraniif meeshaa waraanaa Egyptiif gurguruu didan jalaa callisan. That is why Jamal Abdel Nasser changed his relation toward the Soviet Union. Kanaaf akka filannaatti Jamal Abdel Nasser hariiroo isaa Soviet Unionii wajjin gara sanitti qajeeluu eegale jechuudha. Haala kanaan Jamal Abdel Nasser got the support of Soviet. The Soviet agreed to build High Aswan Dam. Hariiroo inni Sovietii wajji godheen Soviet waliigaltee hidha guddicha Aswan ijaaruudhaaf USSR Egypti deeggaruuf kanaa waliigaltee taasisan jechuudha. Kanaaf daamiin guddichi Aswan Dam Soviet Unioniitu Egypti deeggaruun ijaare jechuudha. Then backed Egypt during the Suez Canal crisis of 1956. Gaafa jeequmsa Suez Canal bara 1956 Russian Soviet Egypti deeggaraa turte jechuudha. As you know, kaanaalli kun mootummaa Faransaay maallaqa achirraa argameen ijaarame hoggaa bara 1956 Suez Canal nationalize godhu Jamal Abdel Nasser nationalize godhu jeequmsa guddaa achitti uumame san keessatti Soviet Union Egypt deeggarte jechuudha. For some times Egypt was by far the major recipient of Soviet arms. Yeroo takkaaf Egypt meeshaa waraanaa Soviet irraa baay'inaan galfachaa fi fudhachaa turte jechuudha. So the American relationship with Egypt changed dramatically under Sadat. Gaafa Anwar Sadat hariiroon Egyptii fi Ameerikaa jidduu jirtu bu'uura irraa jijjiiramte. Under this, Anwar Sadat, as you know, following the Egypt's defeat in the 1973 Yom Kippur War with Israel, waraana Egypt bara 1973 guyyaa ayyaana
Israa'el Ijiptiin injifatamuun akka inni deeggarsa Ameerikaa keessaa'u gaafatu taasise jechuudha. Kana jechuun Israa'el occupied the Sinai desert of Egypt, and Egypt found itself difficult to dislodge the Israeli troops from Sinai desert. Firraa baasuu dadhaban. Sinai desert keessaa firraa baasuu waan dadhabaniif deeggarsa Ameerikaa gaafatan jechuudha. Sadat needed US support to achieve his aim in the Sinai. Waraana Israa'el ka Sinai qabate kana ofirraa baasuuf Ameerikaan akka jidduu seentu akka deeggartu gaafate. Here the USA poured in military and economic aid. Kana booda Ameerikaan meeshaa waraanaa fi deeggarsa diinagdee Egyptiif kennuu eegalte. The Camp David Agreement between Egypt and Israel in 1979. Waliigalteen Camp David Egyptii fi Israa'el jidduutti bara 1979 adeemsifamte. This agreement made the US commitment even stronger. Deeggarsa United States of America yookaan kutannoo United States of America Egypt deeggaruuf qabdu cimaa yeroo kamiirrayyuu caalaa cimaa dhufe jechuudha. That is why when we come to Guinea, Sékou Touré of Guinea followed the example of Nasser and began to look eastward support. Guinea bara 1958 hoggaa referendumii no jettee filattu deeggarsaaf pirezidaantiin Guinea jalqabaa Sékou Touré fakkeenyummaa Jamaal Abdul Nasir hordofuudhaan deeggarsaaf gara Raashiyaatti garagale. Fuula isaa garagalche. When Guinea was expelled from the French community, French Association in 1985, hoggaa Faransaay keessaa ari'amtee, community Faransaay keessaa ari'amtee, Guineen bilisummaa bara 1958 argattee bilisummaa guutuu gonfatte Faransaay irraa. The Soviet was prompt to supply arms to Guinea. Soviet Union meeshaa waraanaa Guinea dhiyeessuu cimteetti fufte jechuudha. So the assassination of Lumumba, ajjechaan Patrice Lumumba, pirezidaantii Congo Patrice Lumumbaan wanni beekamuun jibbannaa warra lixaatiin beekama. He had the Western phobia. He was anti-imperialist. So Patrice Lumumba Ameerikaan ajjechaa isaa duuba jirti jechuudha. The ideology cleavage over the Congo led the other governments like Mali, Ghana and Algeria to seek Soviet support. Ajjechaan pirezidaantii Congo Patrice Lumumba irratti raawwatame. Biyyoonni Afrikaa kanneen akka Mali, Ghana fi Algeria deeggarsa isaanii hariiroo isaanii Soovietii wajjin akka eegalaniif sababa ta'e jechuudha. So, of course, the Soviet Union highest priority was to establish diplomatic presence. Karoorri guddaan
karoori ol aanaan Soviet Union Raashiyaa maali? Calqaba irratti hariiroo yookaan dippiloomasii Afrikaa wajjin eegaluudha. In fact, the Soviets had a working relationship with pro-Western states like Senegal, Nigeria, even the monarchy of Ethiopia. Dhugumatti yoo ilaalle mootummaan Soviet hariiroo even biyyoota Afrikaa kanneen warra lixaa garee Ameerikaa deeggaran kanneen akka Senegal, Nigeria fi Ethiopia wajjin hariiroo uumuu irratti hojjechaa turan. So, throughout the 1960s, pro-Soviet African leaders were removed from power. Bara 1960moota keessa mootonni Afrikaa Soviet deeggaran hedduun aangoorraa ari'ataman. Binbella was overthrown in 1965, Nkrumah in 1966, Keita of Mali in 1968. President Tunisia bara 1965 harka lafa jalaa warri Ameerikaan keessa jirtuun fonqolcha mootummaatiin aangoorraa fonqole. Dr. Kwame Nkrumah of Ghana, the same. Keita of Mali, the same. Haala kanaan mootonni warreen pro-Soviet ta'an aangoorraa ari'ataman jechuudha. By the end of the decade, Soviet Union's most active allies were moderate African governments that wanted Soviet arms. Waggaa kurnan bara 1960moota, especially Soviet Union hariiroon qixa sirriitiin mootota Afrikaa kanneen gargaarsa takkaa'uu meeshaa waraana Soviet barbaadanii wajjin cimtuu turte jechuudha hariiroon isaanii. Hariiroo cimtuu uumanii turan. Over the next decade itti aanu, decade lammaffaa jechuudha. The Soviet Union established itself as the world's leading arms dealers in sub-Saharan Africa. Biyyoota huffee Saharaa gaditti argamanii wajjin meeshaa waraanaa biyyoota Afrikaa huffee Saharaa gad jiraniif dhiheessuu calqabde jechuudha. Kun kan nama agarsiisu from about $2 million in 1974. Deeggarsi meeshaa waraanaa isiin biyyoota sub-Saharaan Afrikaatiif taasisaa turte kan bara 1974 $2 miliyoona especially rocketed to 3.4 billion in 1979. Gara $3 biliyoona 3.4tti ol guddate jechuudha. Wagguma 5 keessatti. Haala ol aanaadhaan meeshaa waraanaa biyyoota sub-Saharaan Afrikaatiif especially Afrikaadhaaf gurgurtu $2 miliyoona gara $3 biliyoona 3.4tti ol guddate jechuudha gurgurtaa meeshaa waraanaa Soviet Afrikaaf taasiftu. The Horn of Africa is perhaps the only part of sub-Saharan Africa. Gamfe Afrikaatis biyyoota huffee Saharaan
gaditti argaman keessaa tokko, which the Soviets had active strategic interest. Soviet iddoo istiraatejii yookaan fedhii istiraatejii cimaa kan itti qabdu keessaa gaanfa Afrikaati jechuudha. Laying on the Red Sea from the Mediterranean to Indian Ocean, fedhiin Russia yookaan Soviet Union galaana diimaa fi Mediterraneanii up to Indian Ocean qabdu baay'ee cimaa. The Horn constitutes the southern periphery of the Middle East because gaanfa Afrikaa Red Sea fi Indian Ocean irra dhaabbachuun fedhii keessaawu kibba keessatti qaban. Naannawa kana taa'aniiti jiddugala bahaa hordofuu isaan dandeessisa jechuudha. Kanaaf iddoon kun istiraatijiidha. Here, Somalia appeared well on its way to becoming the major Soviet clients in Black Africa. Hariiroon jalqaba Soviet Union Somaalii wajjin diriirsite keessaa hariiroo gurraachonni Afrikaa maamila Soviet tahuun until the coup in Ethiopia revised this outlook. Haga Itoophiyaa keessatti fonqolchi mootummaa bara 1960 yookaan fonqolchi mootummaa bara 1970 afurii hanga Haile Sillaaseen aangoorraan fonqolnitti Soviet Somaalii wajjin hariiroo cimaa uumettee jirti jechuudha. So when we see Ethiopia from 1977 to 1980, the Derg embraced socialism. Ethiopia received nearly 2 billion worth of arms. Bara 1977 hanga bara 1980 yeroo dargiin sooshaalizimii hojiirra oolche Itoophiyaan deeggarsa meeshaa waraanaa Soviet irraa fudhattu haga doolaara biliyoona 2 siqa jechuudha. Both Somalia and Ethiopia provided naval bases for Soviet Union. Beezii galaanarraati kannaniif Raashiyaaf kannan. Itoophiyaa fi Somaaliinis beezii galaanaa iddoo waraanaa Raashiyaan keessaawu Itoophiyaa fi Barbaraa fi Daalaak wal dura duubaan Somaalii fi Itoophiyaan Soviet Unioniif kennite jechuudha. But Ziad Barre expelled the Soviets from Somalia in November 1977. Haa ta'uti mootiin Somaalii Ziad Barreen waraana Raashiyaa Somaalii keessaa bara 1977 ari'e Somaalii keessaa baase. This is kun maaliif kana godhe? Especially after their enormous supply of arms to Ethiopia. Erga Raashiyaa kun kan ta'e erga Raashiyaan meeshaa waraanaa baay'ee Itoophiyaadhaaf dhiheessite gurgurtaan dhiheessite booda Ziyaad Barreen waraana Soviet Somaalii keessaa ari'e jechuudha. Because Ziyaad Barreen he had the idea of greater Somalia, including Ogaden, parts of Ethiopia. Yaadama greater Somalia ijaarra ja'uu qaba. Ziyaad Barreen. Ogaden naannoo Somaalee amma Itoophiyaa jala bultu tana Somaaliitti galchuu barbaada jechuudha. Between 1950 especially, the major
US involvement during the 1960s was in Ethiopia. Bara 1960moota keessa Ameerikaan hariiroo cimaa mootummaa Itoophiyaatii wajjin ijaaruunsi ni yaadattu. So, in between 1953 up to 1977, bara 1953 hanga 77tti, Ethiopia had been a major recipient of US economic and military aid. Itoophiyaan bara kana jidduutti deeggarsa diinagdee fi meeshaa waraanaa Ameerikaa irraa fudhachaa turte. During the imperial regime jechuudha. In 1974, barri 1974, when the Derg regime took power, yeroo dargiin aangoo humnaan fudhate, the relation between Ethiopia and the USA deteriorated. Hariiroon Itoophiyaa fi Ameerikaa jidduu jirtu balaarra bu'aa dadhabaa dhufte. Ethiopia became a number one Soviet arms clients in Black Africa. Itoophiyaan hariiroo isii bara 1974 booda gara Sooviyetitti garagalchuudhaan maamila meeshaa waraanaa Sooviyet irraa galchitu sadarkaa tokkoffaa Afrikaa irraa sadarkaa tokkoffaa ta'aa dhufte jechuudha. In the meantime, US established a better link with Somalia. Ameerikaan hariiroo isii Itoophiyaa wajjin addaan murte gama Somaaleetti naanneeffatte jechuudha. US policy in the Horn was designed to contain Soviet influence. Karoorri guddaan Ameerikaa yookaan poolisiin Ameerikaa gaanfa Afrikaa keessatti tarkaanfachiiftu maalirra dhaabbata? Babal'ina yookaan dhiibbaa Soviet naannawa kana keessaa dhabamsiisu, dhaabu. Soviet Union akka gaanfa Afrikaa kana seenne taasisu. So, containment policy dha jechuudha. To halt, to contain the expansion of socialism into the Horn of Africa. Kana jechuudha kaayyoon guddaan. Soviet US effort to easing tension in Africa was shaken first by the conflict over Angola and then by the Ogaden War. Waldhabdeen yookaan tensionii Suudaan Soovietii fi Ameerikaa jidduu jirtu gaanfa Afrikaa keessaa Afrikaa keessatti kan hammaate waldhabdee Angolaa keessatti taasifamaa ture, dhimma Angolaa irratti taasifamaa turee fi waraana Ogaden kan mootummaan Ziyaad Barree Itoophiyaa itti fudhachuudhaaf bara 1970 78 Itoophiyaa weerare jechuudha. So, kanaatu hammeesse. So, when we came to the North Africa, we got Libya. Libya arganna. Libya's Muhammad Gaddafi, armed with his military with Soviet equipment, Muhammad Gaddafi, President in Libya, meeshaa waraanaa Soviet irraa galfachuun, especially Gaddafi's hostility to Israel stood against the US policy in the Middle East. Jibbanni Gaddafiin Israa'eliif qabu faallaa poolisii Ameerikaa waan ta'eef, whereas the Soviet government had a bad relation with Libya. Mootummaan Ameerikaa
hariiroo badaa Liibiyaa wajjin qabaachaa ture jechuudha. Liibiyaaf jibbannaa hamaa qaba jechuudha mootummaan Ameerikaa. Because of Gaddafi's hostility to Israel. Muhammad Gaddafi gaaf tokko ol ka'een Israa'el tana dhabamsiisa yaada jedhu qaba. His support and involvement in the international terrorism prompted Reagan to approve a plan to overthrow Gaddafi. Sochii Muhammad Gaddafi teerorizimii addunyaa keessatti qabaachaa tureen especially Ameerikaan akka Muhammad Gaddafi aangoorraa fonqolchuuf keessaa waraana conducted an air strike waraana qilleensaatiin Liibiyaa bara 1986 akka weerartuuf sababa ta'e jechuudha. So, however, he survived the American assault. Aggaammi Ameerikaan Muhammad Gaddafi ajjeesuudhaaf xayyaaraan boombii Liibiyaa irratti roobsite jalaa bahuu danda'e jechuudha. Haala kanaan biyyattii keessatti jeequmsa guddaa or diigamiinsa guddaa Liibiyaa keessatti fidde jechuudha Ameerikaan. When we came to the Mozambique and Zimbabwe and Angola, Mozambique, Zimbabwe fi Angola yoo ilaallu, especially with the collapse of Portuguese colonialism, ushered in this new era of Soviet involvement in the continental affairs. Kufaatiin biyyoota kolonii Portugal hariiroo haaraa Soviet ardii Afrikaatii wajjin akka uumtuuf xurree bane. Especially Guinea-Bissau, Mozambique and Angola have joined the socialist group. Gaafana Guinea-Bissau, Mozambique fi Angolaan garee yookaan kaampii socialismii Raashiyaatti makaman. The challenges of settlers colonialism keessaa dhiibbaan qonnaan bultoota adii Afrikaa keessatti qubatanii and the last stronghold of colonialism keessaa biyyoota qonnaan bultoonni adiin baay'inaan keessa jiran koloniidhaaf keessa jiran kana keessatti Mozambique, Zimbabwe fi Angola jechuudha. Qonnaan bultoota adiitu settle godhee jira jechuudha. Bakka kanatti qabsoon bilisummaadhaaf taasifamu baay'ee ulfaataa ture jechuudha. So, the independence of the Portuguese colonies of Angola, Mozambique and Guinea were another examples of violent struggles for independence. Sochiin bilisummaa kolonii Portugal, biyyoota kolonii Portugal kanneen akka Angola, Mozambique fi Guinea keessatti stiff resistance dha jechuudha. Struggle was violent. Maaltu akka violent ta'u taasise presence of white settlers. Qonnaan bultoota adiitu keessa jira jechuudha. Qonnaan bultoonni kun Afrikaa haaluma nagayaatiin keessaa bahuu hin dandeenye jechuudha. Takkaa'oo ni morman waraanaan dura dhaabbatan jechuudha. So iddoowwan white settleriin jirutti qabsoon bilisummaaf taasifamu the struggle for independence was
violent and harsh. Baay'ee hammaataa ulfaataa ture jechuudha. Dhiiga dhangalaasisaa ture. Angola and Mozambique had a significant number of white settlers. Angolaa fi Mozambique keessa qonnaan bultoota adii hedduutu qubatee jira. Liberation movement in the Portuguese colonies started in early 1960s. Qabsoon sochiin bilisummaa biyyoota kolonii Portugal keessa jiranii calqaba bara 1960mootaa keessa eegale. Here, the liberation struggle in Angola commenced in 1961. Qabsoon bilisummaa Angolaa bara 1960 takka eegale. In the Portuguese Guinea bara 19 in 1963 bara 1963. In Mozambique in 1964 baroota kana keessa eegale jechuudha. The resistance movement in Angola and Mozambique was very strong. Sochiin fincilaa Angolaa fi Mozambique keessatti taasifame baay'ee ulfaataa ture. Wanni ulfeesses presence of white settlers kanatti akka hubattan barbaachisaa. So, Angola War of Independence, waraanni bilisummaa Angolaa was led by Popular Movement for Liberation of Angola, MPLA. Sochii bilisummaa ummata Angolaa, MPLA ja'amuun hoogganama. In Mozambique, by the Front of Liberation of Mozambique, Frelimo kanaan hoogganama jechuudha. Political party and political movement dha jechuudha. So, haala kanaan Agostinho Neto was the leaders of MPLA. Presidentiin Popular Movement for Liberation of Angola, MPLA, Agostinho Neto ja'ama. Another Eduardo Mondlane led the Frelimo until he was killed in 1969. Eduardoon hoogganaa sochii yookaan adda bilisummaa Mozambique Frelimo hooggana jechuudha. So, haala kanaan hanga bara 1969 hanga du'a isaatti and succeeded by Samora Mikaelin boodarra bakka bu'e jechuudha. From the outset, the liberation movement in Angola and Mozambique were led by and supported by Marxists who organized the freedom fighters. Sochiin bilisummaa Angolaa fi Mozambique keessatti taasifamu kun deeggarsa Soviet Union qaba jechuudha. Deeggarsi Soviet qabsaa'ota bilisummaa barbaadaniif godhamu deeggarsa Russia qaba jechuudha. Simply, the large scale of Soviet commitment in Angola, murannoon Soviet Angola keessatti qabdu, especially went well beyond its previous engagement. Kaduraarra baay'ee cimaa ture jechuudha. In Mozambique keessatti Frelimo concluded a treaty of friendship and cooperation with Soviet Union. Eduardo or Samora Mikael waliigaltee shariikummaa fi walgargaarsaa Sooviyetii wajjin
mallatteesse. Here, calling up on the Soviets to support the development of Marxist Mozambique. Haala kana waamicha Soviet guddina yookaan deeggarsa paartii yookaan Marxistii Mozambique if qabdu garasitti waame jechuudha. So he called the Soviet to support the development of Marxist mootummaan Marxistii Mozambique akka dhaabatuuf akka ijaaramuuf deeggarsa Raashiyaa gaafate gabaabatti. The Soviet responded with by dispatching what we call Bulgarian agroeconomist. Mootummaan Soviet lammiilee Bulgaariyaa warreen qonna diinagdee qonnaa cimsuu danda'an Moozaambikitti dhufanii akka qonna Moozaambiik deeggaran taasifte jechuudha. Soviet Union. Eastern German engineers injineroota German bahaa Raashiyaa jala turte ni beektu. German irraa dhufanii akka qonna Mozambique deeggaran taasifte. Cuban sugar specialistoota shankoraa yookaan sukkara Kuubaarraa fiddeeti oomisha sukkaraa akka deeggaran taasifte in Mozambique. Soviet factories maanajaroota warshaalee Soviet Raashiyaa irraa dhufanii Mozambique akka deeggaran diinagdeen isaanii guddatuuf deeggarsa guddaa gooteef jechuudha Mozambiqueef Raashiyaan. The movement also enjoyed foreign support. Sochiin deeggarsa alaa qabdi, especially MPLA from Guinea. Guinea irraas MPLA sochiin Angolaa keessatti taasifamtu deeggarsa Guinea qabdi. Frelimo from Tanzania. Mozambique keessatti sochiin siyaasaa taasifamtu deeggarsa isaa qabdi, Tanzania irraa qabdi. And the late Zambia. Dhumarraa ammas Zambiyaatu deeggaraa ture jechuudha. Portugal sent in more and more troops. Portugal waraana hedduu irra deddeebiitti baay'inaan ergitus who were supported by white mercenaries. Warreen adiidhaan deeggaraman, especially adii warreen dhiharraa dhufanii from the west. Awurooppaa dhiharraa dhufanii waraana Portugal Afrikaa keessa jiru deeggaran. And the Republic of South Africa. Republic in South Africaatis waraana Portugal kana deeggaraa ture jechuudha. So, as the war of independence continued, waraanni bilisummaaf taasifamu bifuma itti fufeen osoo jiru, it became heavy burden on the Portuguese economy. Diinagdee Portugal raasuu jalqabe jechuudha. Diinagdeen Portugal raafamuu jalqabde from the home biyyattii keessaa. In the early 1970s, the Portuguese had to spend about 40% of their government revenue on the armed forces. Mootummaan Portugal calqaba bara 1970 keessa maallaqa argatu keessaa parsantii 40 waraanaaf akka oolchuuf dirqame jechuudha. Kun biyyattii keessatti jeequmsa kaase. Economic crisis kaase. Consequently, Portugal began to face a political crisis at home. That is right. Portugal jeequmsa siyaasaa
biyyattii keessatti biyya Portugal keessatti isii mudate. Haala kanaan in 1973 Guinea made a unilateral declaration of independence. Guinea Bissau bara 1973 bilisummaa argatte. Meanwhile, violence in Mozambique was mounting. Jeequmsi Mozambique keessatti itti fufe jabaate. Furthermore, radical elements in Portugal army called for an immediate end of colonial empire. Haala kanaan waraana Portugal kanneen jijjiirama barbaadan waraana Afrikaa keessaa waraana kolonializimii kana dhaabuu qabna yaadama jiru waraana Portugal keessatti mul'achuu jalqabe. Now the Portuguese had no options. Amma Portugal filannaa biraa tokko hin qabdu. But grant independence for their colonies. Kolonii isaanii Afrikaa keessaa qabaniif bilisummaa kennuu qofa. Therefore, they recognize the independence of Guinea Republic and Guinea Bissau. Bilisummaa Guinea Bissau mirkaneessan beekamtii kennan. Guinea Republic of Guinea Bissau taate jechuudha. Mozambique gained its independence in June 1975. Haaluma wal fakkaatuun Mozambique bara 1975 bilisummaasii argatte. Samora Mikael became the first president of Mozambique. Prezidaantii Mozambique ka jalqabaa Samora Mikael ta'e jechuudha. In the same year, 1975, Sao Tome and Principe, Sao Tome and Cape Verde, Iceland also became independent. Baruma wal fakkaataa biyyi Sao Tome fi Cape Verde's bilisummaa isaanii gonfatan. The independence of Angola was arranged in November 1975. Bilisummaan Angola ammoo bara 1975 ji'a Noovemberiitiif karoorri qabame jechuudha. Nevertheless, the Portuguese failed to transfer power properly to the MPLA. Paartii Angola bulchituuf aangoo sirnaan dabarsuu hin dandeenye. Portugal jechuudha. The result was power struggle between MPLA and its political rival. Kun aangoo dabarsuu dadhabuun isaanii Portugal jechuudha. Waldorgommii aangoo paartii Angola MPLA fi hinaaftoota isaa dorgomtoota siyaasaa isaa kanneen akka National Fronts for Liberation of Angola UNITA waldorgommiitu MPLA fi UNITA jidduutti taasifame jechuudha. Kana jechuun Portugal harka lafa jalaatiin paartiilee Angola lameen tana jidduutti dorgommiin akka itti fufu taasifti jechuudha, deeggarti jechuudha. Here in early 1976, an independent Angola People's Republic was set up under Agostinho Neto's MPLA government. Bara 1976 Republicni ummata Angola labsame. Paartii MPLA hoogganaa Agostinho jalatti jechuudha. Dhaabbate. Republica dhaabbate jechuudha Angolaan. But the newly established MPLA government, mootummaan haaroonni Agostinhoon hoogganamu had to fight against its opponents. Warra isa faalleessu waraanuun dirqama ta'e jechuudha. Particularly Jonas Simba Savimbi of UNITA paartii faallaa isaanii jirtu UNITA wajjin waraana banan jechuudha.
UNITA continued guerrilla warfare against the MPLA for many years. Waggaa dheeraaf paartiin UNITA waraana riphee lolaa MPLA kanatti itti fufe jechuudha. Waraanuu itti fufe. On June 20, 1969, referendum was held in Rhodesia. Bara 1969 referendum in Rhodesia regarding the adoption of the constitution that would enshrine the political powers in the hands of the white minority and established Rhodesia as a republic. Referendum in Rhodesia keessatti taasifame. Keessaa'u seerri aangoo siyaasaa warra adii muraasa harkatti akka wali qabamtu taasisu and Republicni Rhodesia akka ijaaramuuf referendumii bara 1969 gaggeeffame keessatti Rhodesia's predominantly white electorate overwhelmingly approve both measures. Tarkaanfii lachuutu akka fudhatamtuuf warri adiin filannoo buufata filannoo especially keessatti dhiibbaa gochuudhaan akka seerri lachuutu ragga'u irra caalmaan dhiibbaa godhan jechuudha. The constitution was approved by parliament. Seerri kun paarlaamaan murtaa'e jechuudha. In November and on March 2, 1970, ji'a November fi March bara 1970tti Rhodesia declared itself republic. Rhodesiaan ripaabilika taate jechuudha. Haala kanaan fedhiin warra adii galmagee. Unsuccessful negotiations with Britain continued. Britain akka warri Rhodesia bilisummaa kannaniif dhiibbaa godhaa turtus haasawa marii taasisaa turtus galman geenye. In 1971, proposal to loosen restrictions on the oppositions led the creation of third national movement, that is United African National Council, UNAC, led by Methodist bishops Abel Muzoriwa. Amma bara 1970 takkatti seerri paartiilee siyaasaa irratti gaggeeffamu laaffachuu wajjin wal qabatee sochiin biyyaalessaa sadaffaan Angolaa keessatti United African National Council UNAC jedhamu kan Bishop Abel Muzoriwaan durfamu akka ijaaramtuuf sababa ta'e jechuudha. So haala kanaan unlike the previous two parties of ZAPU and ZANU, Zambian ZAPU and ZANU paartiin lameen isaan dura jirtu ZAPU fi ZANUun faallaa isaaniitiin both banned and operating only from the exile in Zambia and Mozambique respectively. ZAPU fi ZANUunis faca'anii paartiin lameen kun faca'anii biyya alaatii Zaambiyaa fi Moozambiik wal duraa duubaan achi keessaa ijaaramuu calqaban jechuudha. Biyya alaatti. Haala kanaan the UNAC or United African National Council was able to organize inside Rhodesia. UNAC Rhodesia keessatti
ijaaramuuf carraa argate. And held talk with the government during the 1970s. Mootummaa wajjin marii taasisan keessaa bara 1970moota keessa. During the early 1970s, ZAPU and ZANU had sporadically organized raids into Rhodesia. Rhodesia keessatti weerara isaanii eegalan bara 1970moota keessa. ZAPU fi ZANUnis alarraa biyya keessa galanii. But in December 1972, the violence of the conflict intensified after ZANU attack in the northeast. Erga ZANUun kibba baha biyyattiitti wal dhabdee cimaan gaggeessaa fi babal'isaa turanitti, especially Zambia Rhodesia borders, daangaa Rhodesia fi Zambia irratti itti ni cufan jechuu. Daangaan kun cufame bara 1973. Mozambique independence in 1975 provided a valuable base for the operation of ZANU, which had a close link with Frelimo government. Haala kanaan bilisummaan Mozambique bara 1975tti hoggaa mirkanaa'u. ZANUun hariiroo cimtuu Frelimo wajji uume jechuudha. Keessaa'u mootummaa Mozambique wajjin. White Rhodesian governments, mootummaan Rhodesia adiin durfamu, was thus under diplomatic and military economic pressures to the settlers. Dhiibbaa hamaa, dhiibbaa siyaasaa, dhiibbaa waraanaa, dhiibbaa diinagdee fi diplomaasii cimaatu irra gahe jechuudha. Especially in 1976, rapprochement between Nkomo, the leaders of ZAPU party, and Mugabe of ZANU led a formation of patriotic fronts, that is PF. Bara 1976 paartiin lameen ZAPU fi ZANU walitti dhufanii adda tokko hundeessan. Addi isaan hundeessanis patriotic front jedhama jechuudha. Which received frontier line support from Rhodesian minority ruled neighbors. Deeggarsa isaanii ummata Rhodesia ollaa isaanii jiran irraa argatan jechuudha. Warreen qarqara Rhodesia jiraatan irraa deeggarsa argatan. Fighting escalated in both areas. Iddoo lachuutu wal waraansi itti fufe hammaate. By 1979, the combinations of the pressures had forced Smith to accept the necessity of an internal settlement. Bara 1979 dhiibbaan lachuu walitti dabalamee mootii white settlerii kan ta'e Smith Rhodesia bulchu akka rakkoo tana barbaachisummaa rakkoo dhimma keessaa mariin furuu akka furuuf marii kana akka fudhatuuf dirqamsiise. In 1978, agreement had promised elections for transitional government. Marii bara 1978 ta'ameen mootummaan ce'umsaa akka dhaabbatuuf akka filatamuuf waadaan galame. The UNAC won a clear majority of the seat. Kana keessatti UNAC kursii guddaa irra caalaa injifate. Allotted to the blacks in April 1979 elections. Filannoo bara 1979 gaggeeffame kana keessa UNAC harka caalaa kursii caalaa injifate. The country adopted
the name Zimbabwe. Biyyattiin maqaa Zimbabwe jedhamu moggaafatte jechuudha. Rhodesia. Rhodesia jechi jedhu namicha kaampaanii Britain, kaampaanii Indiyaa, British Indian kaampaanii kan hoogganu nama maqaan Rhodes jedhamu booda Civil Rhodes jedhamu booda kan mogga'eedha jechuudha. Kanaaf maqaa Rhodesia jedhu ofirraa jijjiiranii Zimbabwe maqaaf jedhu baafatan jechuudha. Without PF participation amma gaa filannaa gaggeeffame kana keessatti addi lameen addi yookaan zaapuu fi zaanuun hin hirmaanne jechuudha. Yookaan addi Patriots Front hin hirmaanne. Support of the new government was unable to end the warfare. Waraanni mootummaa haaraa kanaa wajjin itti fufe adda kanaa wajjin jechuudha. Britain briefly retook control of southern Rhodesia. Britain kibba Rhodesia fudhatte as a colony until a new round election was held. Haala kanaan filannoon itti aanu hanga gaggeeffamutti hanga Februaarii bara 1980tti Britain Southern Rhodesia fudhatte jechuudha. Of 80 contested black seats, kursii dorgommiif dhiyaate 80 keessaa gurraachaaf dhiyaate keessaa Zaanu won 57. Zaanuun 57 moo'e. Zaapuun ammoo 20 moo'e. Yuunaak ammoo 3 moo'e jechuudha. Haala kanaan Mugabe became the first prime minister of Zimbabwe. Robert Mugabe, leader of Zanu, pirezidaantii jalqabaa Zimbabwe ta'uun aangoo qabate. Achieved internationally recognition of independence in April 1897. Haala kanaan sadarkaa addunyaatti bilisummaa beekamtii Zimbabwe bara 1980tti akka dhufu taasise jechuudha. Beekamtummaan kenname. That is all about. Next period, we will see the end of apartheid in South Africa. Haga dhumaatti waan na hordoftaniif galatooma.